Hello viewers, you're watching QTV, the Gambia's first and leading private TV station broadcasting from our studios here on Kairaba Avenue. My name is Aliou Cisse and this is your one-to-one interview. This week we are joined in the program by Anta Babacar Ngom, a presidential candidate in the postponed elections in Senegal. Anta is joining us for us to discuss the current situation in Senegal. Why she chose to contest in this election as a woman, and then on other issues as far as the upcoming elections in Senegal is concerned. Anta, thank you so much for joining us on QTV. Thank you, Aliou. maa ngi lay nuyu and di nuyu tout ñëpp ñi nga xam ne ñu ci Gambia ak suñu mbokku sénégalais yi nekk Gambia ñu ngi leen di nuyu. waaw si commencement rek ñëpp yëg nañ lu nekk di xew Sénégal gannaaw bi ñu postpone li nga xam ne moo nekk élection bu fa war na am balaa ñu fa àgg rek ma laaj la yow mi sànq jigéen dugg si politics mun nga ñuy wax ne sa dugam si politics fan la dooree. waaw jërëjëf sama dugg ci politique xam naa ne lu bett ñu bëri la ndaxte man ci private sector la nekkoon ci lay liggéey 14 years may capitaine d'industrie industrial captain and ci suñu réew ak suñu économie réew ak fi Sénégal toll ak fi mu waroon a toll ñu metti ba ñu ne ñun suñu ndaw réew ñun suñu génération mënatuñoo toog di seetaan bàyyi réew mi rek muy dem teg ko ci loxo ñoo xamante ne xëy na politicien rek la ñu jiital te jiitaluñu xëy na li soxal askan wi dëgg moo tax nag ñu ne dañu war a soppi xarkanu the political scene in Senegal. It's our duty as young Senegalese people, citizens, as women, and it's our duty to actually get involved in the political scene. Man nag Senegalese la fii laa juddoo màggee fi yaroo fi juddoo ci banlieue bi li ñuy wax les outskirts Pikine ci biir Sénégal donc képp ku ci mën a sóobu ba gëm ne am na loo ci mën danga ko ci war a def du leneen lu dul ngëm-ngëm ak bëgg gi ñu bëgg suñu Sénégal te xam ne bu dee knowledge wala skills yàlla maye na ko bu dee jàng mi tamit jaar nañ fi ñu waroon a jaar bu dee professional experience yi tamit yàlla maye na ko lu ñu mën a wax moom mooy political experience bi nga xam ne jàpp nañ na ko bi laaj and as I always say loolu ci sant yàlla because we're not trying to implement the same politics that we've seen in the past in my country. We are actually implementing a new politics. Boo xamante ne it's really guided and turned towards the citizens nga xam ne liggéey and put the Senegalese people back to work moo ko tax a jóg moo tax ku mel ni man ma mën see dugg. As a candidate, what are your programs? Lan moo nekk sa programs lan nga teg si table bi pour mun a gis ne suñ la falee loolu ngay def pour mun a sensé li nga xam ne li nga wax ne loolu moo nekk di am Sénégal. ñun dañu am programme bu leer boo xamante ne sénégalais ci boo xamante ne ci 9 axes yoo xam ne moom lañ jiital bi ci juutu moom mooy restore national harmony, social peace and reconciliate Senegalese amongst themselves parce que balaa ngaa dem fenn faaw ñu jubale waat sénégalais yeeg sénégalais yi ndaxte xiiroo ak ngaayoo bi yéen gis ngeen ko wax dëgg fa yàlla am na gàkk-gàkk bu mu indi ci suñu démocratie bu réew coowu justice yi tamit am ci mim réew donc njiitu réew bu excès ci Sénégal li muy njëkk a def mooy sóobu ci indiwaat social peace ak jubale waat sénégalais yi li ci des moom mooy rebuild the fundaments and foundations of rule of law boo gisee tey coono gi nga xamante ne nekk nañ ci bi ñuy gàkkal la démocratie sénégalaise am nañ ci lu ñu ci war loolu moom mooy ñaareelu poñ ci suñu programme li ci des nag mooy improve good governance suñu problème bi si jiitu ci Sénégal problème governance la naka la ñuy jiitalee yan stratégie de mettre en place ba nga xamante ne war na mën a govern te Sénégalais yëpp war si mën a gis seen bopp
bi ci topp nag mooy massive industrialization of Senegal as an engine for economic recovery. Man capitaine d'industrie la industrial capitaine dama gëm ne Sénégal dafa toll foo xamante ne industrialisation moom mooy solution wu problème bi moom mooy li ñu war a mën a jàppale ba ñu utal ndaw ñi xëy te industrialisation boobu dañ koy jaarale ci secteur d'activité yépp jaarale ko ci mbay mi napp gi càmm gi tourism ba nga xamante ne dinañ ci mën a gis seen bopp man I believe in creating value chains. And that's the only way to create entrepreneurs, and those entrepreneurs will themselves actually be creating jobs. That's the relationship that the government should have with the private sector, and it's necessarily through the industrialization of all sectors. Then you dem to cleansing the macroeconomic framework and maintaining stability. Mu am solo lolu. Après, numéro 7, moi support economic growth. Taxi strengthen the basic social services and social protection. Loolu gisuñu yi tamit loo xamante ne ëpp na ko solo mu jëm ci protect the most vulnerables, the children, the seniors, ak reduce precariousness mooy coono sénégalais yi te loolu war na mën a nekk ñu lal ko nag ci benn healthcare programme, healthcare service for more effective health coverage ndaxte ku amul health wér-gu-yaram munoo xalaat am education munoo xalaat waxu liggéey ak leneen donc education health is a key indicator pour suñu xamante ne war nañ ko ci dalal ko ñu jeexal loolu nag ci balance and sustainable development of national space mu am solo mooy major territorial reform yi ñu creation de ay development hubs lu toll ci juróom-ñaar 7 of them nga xamante ne war nañ ko def ci ñum réew mooy liy jëlee Sénégal fii mu tollu tey ba def teg ko ci yoonu development yoonu growth boo xamante ne ci liggéey rek lañ ko lal bàyyi xel image bi ñu war a defaraatee suñuy institution ba nga xam ne dinañ ko setalaat ko nit ñi joxaat suñuy institutions ko delloowaat démocratie ci suñu réew juboolewaat sénégalais yi lal ko nag ci education ak health nga xamante ne ñu les foundation fu gën a mën a jàppale sénégalais yi ak yeneen yoo xamante ne xëy na jot ñu mën a dugg dans le programme wante Sénégal moom dañ ko war a tegaat ci liggéey tax ñu ci mbir mi. Comme no ko waxee rek am so when you look into African politics I mean jigéen seen taxawaay si policies ñu bari fecca tàccu la dem sànni carte moo leen facilité dugal waaye pour nga gis jigéen mu génn taxaw ne dafay jongante si loo xam ne góor yi ñoo fa gën a am doole yow sànq jigéen I mean naka nga naka di dundee li nga xam ne moo nekk politics in Sénégal war a jongante ak góor yi pour ut nga ne moo nekk toogu bi. waaw ñun dañu gëm ne góor baax na jigéen. Sénégal naruñu ko jël def ko réew jigéen kese wala réewu góor kese the gender question warul nekk problème dafa war a nekk solution ndaxte ni ñu toog war a mën a nangoo depuis 1960 nga xamante ne ñeenti président yu góor ñoo ñu jiite ñu nangu ko jigéen ñi jàpp ci ba fal leen loolu lañ war a mën a toogaatee nangu ne jigéen tey egg na foo xamante ne war na mën a jiiteem réew te warta jaaxal kenn ñun nag defuñu politique gu tàccu ne comme ni nga ko waxee jigéen ñi ñu ñuy gis rek ci popular xew yeeg to the opposite dañu jàng am xam-xam teg ko ci yoon and we demand that respect boo gisee suñu politique suñu stratégie de campagne àndul ak loolu ñun woowu jigéen ñi ci mobilisation ak feesal leen si ñu yëkkati 2000 francs 3000 francs jox leen ko déedéet xam-xam la ñu soxla ci how do we put them to work and actually ñu mën a ñun dañuy def politique de développement mooy li nga xam ne dina mën a jàngal nit ki nu ñuy nappee moo ñu gënal di yëkkati xaalis ak alal di ko distribuer pour que rek politicien ba mën a gagner élection bu gagner élection ba dem kenn dootu ci gis boppam ñun nawloowuñu politique boobu bokkul ak suñu bopp dama jël exemple rek March 8 mi ngi ñëw ñu ne Women's Day
muy benn bis boo xamante ne nee na dañ ko jël jagleel ko jigéen ñi ñu yaakaar ci jigéen ñi dañ ci war a nekk di celebrate di taasu fecc niroole. I am totally against that. We are. March 8th, it's not a celebration date. Bisu talaata bisu xeex la ci respect wu droit des femmes, respect bu ñu war a jox droit wu jigéen ñi loolu la ñuy saytu. Donc, my candidacy will restore the right image and the respect that we must have on women, and actually focus more on our capacity and our capabilities. And how will you respond to those that will say, I mean, especially, the pro-Macky supporters, ñuy wax ne mun naa Anta lim fi lim yëpp Macky def na si tuuti ban tontu nga am pour ñooñu noonu. Bon, man, the first thing is, duma nekkuma fi pour def le bilan de président Macky Sall. Président Macky Sall bu ñu yemee ci li mu wax moom mooy nekkul candidate ci élection présidentielle bi donc ku bokkul ci course bi ci in the run, I'm not really going to spend time answering to people's talks because as of now nekkul suñu adversary, political adversary bu dee dañuy dem ci campagne wante nag moom am na bilan material. He's built roads and you baax in terms of infrastructure yoo xamante ne kenn mënu ko bañal wante man I'm here to build, to construct. Lu mu liggéey lu baax kenn du ko sànni dañ koy jël parce que it's ours. Dañ koy tabaxaat nag yokk ko ba def fi loo xamante ne defugu ko ci mu am nag lu bëri loo xamante ne président Macky Sall defu ko liggéeyu ko te loolu nag ñun suñu cër la moom mooy surtout li jëm ci bilan immatériel. Boo gisee tey suñu réew Sénégal nga xamante ne exemple la woon in terms of democracy nekk dëkk boo xam ne tegu na ci yoonu développement te tey ñuy war a dellu ginnaaw loolu nag am na loo xamante ne ci responsabilité am la ñun buñ ñëwee dinañ ko tabaxaat. Réew nag noonu lay demee ku fi jàll ku nekk am nga loo def keneen ku si munti ñëw da ngay jël li fi nga ko fekk tabax yokk ko ba tegaat Sénégal ci yoonu liggéey. bu njëkk am na loo wax si sa programme nee na pour mun a gis dëkk boo xam ne ñëpp benn lañ yow en tant que candidat nga nekk koo xam ne yaa ngi juddoo fi nga nekk banlieue bi koo xam ne mu ngi dëkk ba Kaolack ñeneen dëkk ba Kolda na yow ne kii waa banlieue la yan assurance ngay jox ñooñu pour gis ne soo toogee en tant que nekk président suñu la falee di nga gis ne nga jël ku nekk nga emale leen si li nga ne moo nekk développement Sénégal. waaw loolu mooy li ma wax sànq xam nga doomu banlieue ku ci juddoo màggee ci yaroo ci da nga xam lan mooy coono sénégalais yamul rekk ci banlieue wu Ndakaaru man bi may campagne dugg ci bi mat na léegi juróom-ñeenti weer boobu ba léegi ñu ngi ci bis bu yàlla sàkk def nañu Sénégal tournée Sénégal lu dollu ni ñaari yoon boo xam ne goxaan yépp every region and most villages dem nañ seetu leen déglu leen gis nga boo bëggee faj coono askan wi li ci jiitu mooy nga déglu ñun dañu am suñu programme bu mu tuddee dégg tour allowed us to actually listen to the Senegalese people xam seeni coono and the major part of the problème mu sénégalais yi mooy liggéey moo tax depuis sànq ci sama kàddu yaa ngi dégg ma naan la tegaat sénégalais yi ci liggéey mais liggéey boobu man li sama particularité mooy dama koy jaarale ci industrialisation mooy jël suuf boo xamante ne xëy na ñu ngi ko bàyyi mu ne wang kenn yuusu ko ñu indi fa ay ressources tàmbale ko ci agriculture teg fa samp fa ay usine teg fa ay unité de transformation teg fa ay unité de production
def sa chaîne de transportation ba nga xamante ne liggéey bi dina mën a am and build around that all of those services and new companies that will come and actually benefit from those complexes. xam nga loolu foo ko def yaa ngi fay create thousands and thousands and thousands of jobs donc xale bi nekk ci banlieue ba wala bi nekk ca àll ba loolu la gën a wër leneen li faju ñu mën a jour mais surtout nañu jàng access to a good educational system. Bon, répétition lay doon parce que tontu naa ko sànq. Exactly. Wow. Loolu daal bokk na ci gëstu yi ñu ci am. With all this, I mean, you told the country, I mean, you are selling your agenda. I mean, you were meant to go to the polling stations on the 25th of February. New Gisnet that was postponed by the Senegal, by the president in this case. First and foremost, your reaction as a candidate to the postponement of the election. That day, it was, I remember, on February 3rd. It was 10 hours before the start of the presidential campaign. When the President Macky Sall actually came on television and delivered that speech, my first reaction was, wow, he actually did it. He actually reported the presidential elections with no worry. Were you surprised? With some kind of easiness. Were you surprised or you saw it coming? I was not surprised. Okay. Because I think a week prior to that, I did a video and a public video telling him and warning him not to do that. But it was done. Using false pretexts, declaring our country to be in an institutional crisis. An institutional crisis that himself and his government actually implemented and implanted on people's heads. Pour man dafay foowee suñuy xalaat suñuy xel ak suñu xam-xam. Donc ñun nanguwuñu ko loolu bi mu xewee ñu génn ci mbedd bi parce que man loolu téyewuñu doo taxaw ci télé bi nga def sa public speech après ñun ñu ne campagne tuñu. déedéet dañu génn ci mbedd bi dem yeggal ñu campagne comme niñ ko tàmbale woon wante yaakaar naa àdduna bi yépp gis nañ lu ci xew force de police security force de défense et sécurité yi muy police di gendarmerie mbedd bi jàkkaarloog askan wi am ci behavior boo xamante ne wax dëgg fa yàlla du lu ñuy xaar ci ñoom man nii ci lañ ma arrest on that day ci lan practice the most basic of our rights to actually go on a presidential campaign. Donc loolu ku ñu ko bëgg a xam duñu ko nangu bokk na ci mooy dañuy sant yàlla bi constitutional council ñëwaatee pour dindi law bi nga xamante ne force ko ba jàllale ko national assembly xel mënu ko xam tey ñu ne la yow que ce constitutional council is corrupted loolu du mbir mu ndaw ñu leen di jiiñ corruption ci ay supposition no proof nothing dem nga tëdd génne ci loi ne élection présidentielle amul dañuy dem ci reporter élection bi parce que njortu nañu ne que constitutional council dañ leen a corrupt te yow leeral foog ne Sénégal dañuy toog nangu ko. That's not the Senegal that I know. That's not the Senegal that I will actually be the president of this republic. duñu ko mën a nangu donc ci coow loolu lañ nekk ba tey sénégalais yi bañ ci xam naa ne yéen a ngi koy suivre ñu ngi def debate dialogue di waxtaan ak ñu ko neex mais ñun ñu ngi ci suñu position. And now the election was meant to take place on the 25th. That has gone. What is on the table now? Macky convened a dialogue yesterday. Were you there? No, we decided to not respond to that invitation. Anta, why? We are Republicans. Ñun dañu fonk dialogue.
mais boo xamante ne dafa am objectif bu leer nga am terms of reference ngeen xam lii ngeen di dem lan lay jëriñ constitutional council dafa laaj président Macky Sall mu fix election date wax ko organiser jataay wala toog wala jéem a find consensus between political parties wala consensus between institutions loolu ñu ne liggéeyu the next elected president of this country la moom mission am dafa jeex April 2nd the date of the election nga ne da nga woote dialogue loolu mënoon nañ ko nangu bu doon ci dialogue boobu dafa ne dafay toog bu jàkkaarloo ak the 19 presidential candidates by the Constitutional Council parce que constitution bi génnee na liste candidates yi nga xamante ne ñoom ñoo jël yoon bi yépp ba nga xamante ne validé nañ leen président Macky Sall bu waree waxtaan wala mu ne bëgg a déglu suñu xel mais na toog mu woo 19 yoon li mu def du loolu dafa woo nee na 19 candidates après mu ne def si dugal candidates yi nga xamante ne jàlluñu parrainage wala jàpp ne yàkkal seen parrainage wala am na gàll bu jot daal ba nga xamante ne ñoom jàlluñu et que they believe that it was invite ñooñu tamit around the table invite wax dëgg fa yàlla bu ko def public ñun nag dañu jox président Macky Sall parce que he's an institution and we have lots of respect for him but we demand that respect as well from him we are presidential candidates bu buggee waxtaan ak ñun nañu woo waxtaan ak ñun su boobaa dinañ ko wuyu mais ñun duñu dem ci pëccoxu duñu dem ci loo xamante ne beneen agenda la am mais ñëpp xam nañu agenda président Macky Sall wax na ko démb mi ngi tàmbali di wax benn amnesty law bu mu bëgg a jaarale it's deeper than we think what is really stopping him from just fixing a date he came from his own home and we will go to the elections under his political agenda and we will not be responsible we will not take part of that and what do you my think voice is the voice of the people and Senegalese people what do you think is the motive here behind all these things? Do you think Macky is doing this in the interest of Senegalese or he is doing it in his own interest? Man dama gëm ne it's his own interest wala the government's interest wala family interest loolu mooy li ma yaakaar ma ci interestu Sénégalais yi ndaxte mënuñu gën a bëgg Sénégal ñun dañu bëgg Sénégal dañu gëm Sénégal moo ñu jaral ñu dugg ci soobu ci di ci invest every single day donc am na lu mu ciy wër loo xamante ne serves his political agenda wala am na lu mu bëgg a sàmm ak préserver in the future mais nekkuñu ci xelam te xam nañ ne ko lu bëree ngi nekk ci xelam mais li ñu wóor mooy askanu Sénégal dafa war a mën a dem wote fal président public mais boo bëggee ci diggante bi nga fiy dugal amnesty law boobu Aliou Cissé kan lay jëriñ Sénégalais yi demandé ci law yow mooy xaar bay dem nga ne dañ def benn amnesty law boo xamante ne diggante 2021 and 2024 pour erase ñaawteef yi nga xamante ne yëpp xew na mais le decision of the next president of this country président bu bees bi moom mun na ñëw nekkat man dama bëgg a jubóolewaat Sénégalais yi ma bëgguma fi nekk di kuloo xiiroo da nit ñi jubóo donc damay mettre in place an amnesty law kooku dañuy xam ne amul lu mu ci aaree boppam ndaxte moom bokk ci ko mais nekk de France during that time nga bëgg balaa ngay dem nga put in place an amnesty law let's think about it it's suspicious so it is very suspicious so comme na ko waxee that law will not we are not part of that day bi ñu sotti pour élection bi romb na kañ nga foog ne élection war naa mun a am Sénégal waaw moom bu ñu dégloo tuuti li muy wax mi
nawet bu nawet bi jotee njëkk na wax ne ñu def élection ndaxte koor gi dafay jot après mu ne nu mu tuddati tabaski waaw. après mu ne am na màggal gu xew ca Fuuta. Mm. He brought up lots of excuses directing us around June period balaa nawet bi di tàmbali loolu mooy li nga xamante ne mën nañ koo jàngat ci dialogue bi démb li mu wax introduction ak conclusion bi yépp njëkkoon na fi wax December 15. December 15, yeah. waaw mais yaakaar naa yegg na fi mu xamee ne que December 15 mënta nekk donc ci sama gis-gis ak dégg-géej di biñ ci am xëy na que mi ngi ñuy bëgg a yóbbu ci around month of June. mais soo ko xoolee noo ko waxee moom taamam mu ngi jeex li nga xam ne moo nekk effectively ending on the 2nd of April. In the event there is no election until that period, where will this leave Senegal? Will he continue to be the president, or who will take charge? That will lead Senegal into the crisis. And that's what we're fighting for, to make sure that we do not get to that crisis. coow li foofu la tàmbale bu April 2nd jote bi nga xamante ne mandatam jeex na mu bëgg a use ay article ak law pour ne tant que moom amul his successor moom moo war a nekk president of this country te booba foofu la coow ak crisis di tàmbale moo tax ñun as Republicans ñu naan ko boo bëggee jàmm Mr. President fixal election date bi balaa ngay dem nit ñi am ci seen right to vote fal seen njiitum réew nga mën a dem ci jàmm mais ñun dañ ko ne we not giving you one more second mayuñu la ko. As of April 2nd, he's no longer the president of this country. He's become very illegitimate. Donc boobu nag Sénégal dina nekk ci guuta and the responsibility will be his. te lii nekk na loo xam ne musta am si taarix Sénégal gis nañ fi Senghor gis nañ Abdou Diouf gis nañ Abdoulaye Wade pour li nga xam ne postpone elections nekk loo xam ne lu musa am la waaye réaction biñ jot a gis ci international community bi lan la wane lan nga foog ne moo waral Macky tegi tànkam tuuti pour oote li nga xam ne mën na dialogue. waaw xëy na international community bi am na ci impact comme ni nga ko waxee ndaxte dafa mel ni que moom community bi que the Senegalese community te loolu yaakaaruma muy lu jaadu xëy na ko looloo tax mu teggi tànkam wante man mënu ma ko waxal lu bëri ndaxte loolu moom mi mais li ma xam mooy gàkk-gàkk la ci suñu démocratie réew ndaxte Sénégal dafa am luñ ko xamee ak luñ ko nawee ak luñ ko fonkee te dañ ko war a preserve very jealously. That's what we have. dañu jàpp ñun comme reference comme exemple ci Africa am loo xamante ne tabax nañ ko wax nga ko jaar fi Abdou Diouf jaar fi Ablaye Wade jaar fi Macky Sall jaar fi why isn't he just taking the high road mu jaar ci buntu bu mag bi ñu jox ko vraiment denge yi ñu defal ko celebration et que ñu bindu ko ci page yu baax yi ci history du Sénégal ñun loolu lañ ko yéene wante bu ko yéene wut boppam loolu ñun du suñu responsabilité donc am na agenda wam mu ngi koy dérouler ñun mënuñu wax à sa place li ñu xam mooy suñu démocratie réew ñun duñ ko négocier duñ ko waxtaane duñ ko jaay lu ñu téye la te nag moo ñu ko jaral. Do you think this is going to in any way affect, the elections in terms of its credibility, the fairness and everything as far as the election is concerned? That depends on the day that you will finally go to the polls. Do you think all these situations is going to affect the outcome? waaw mi ngi impact bu baax a baax parce que boobu ñu waxee ne que suñu constitutional council is corrupted après ñu ñuy wax waxu fichier électoral ne fichier électoral bi baaxul citizens yoo xamante ne nekkuñu ci fichier électoral bi yooyu yëpp nekk na ay jéego yoo xamante ne ñu ngi koy tëral pour bëgg a dugal suñu xel wala pour bëgg ñu
ko du doon résultat bu fiable loolu la ñuy bëgg a dugal suñu xel mais boobaa ça veut dire que moom am na problème ak Constitutional Council parce que moom mooy gardien the guards of these constitutions ba fi ñu toll moom mooy njiitu moom moo war a régler problème boobu fekkante ne dafa am lu xew Constitutional Council ba nga xam ne bu ñu falee suñu njiitu réew kenn du ko mën a laam-laamee wante boo ci yemee waxoo Sénégalais yi ne yow da ngay postpone the election date dinañ la ne Mr President what is your agenda just bi wat liste candidate yi parce que xëy na am na ñu xalaat ne que ñooñ la bëgg a dugal mais bu dee loolu la waxal sa agenda mu la laajal 19 candidates yi ba xam bëgg nañu keneen yokku si tey Mr President ba léegi Mr laajte laaj boobu man yaakaar naa ne bokk na ay bëgg-bëgg jàmm daal boo ko bëggee am nga noo koy ute if you want peace there's a way to look for it ma ne tegu na ci yoon woowu te nag ñi mu jàkkaar lool ci li ma gis en tout cas ku mel ni ñun ARC alternative pour la relève citoyenne ñun ñi ngi ci opposition bu baax wante dañu jiital jàmm dañu nekk ñu am dégg-dégg loo xam ne gëm nañu ne lii mooy gën bu Sénégal nañ ko def Anta, just finally, before we wrap up this interview, I mean, I just want to know, I mean, what is going to be your position on the Gambia-Senegal relationship if you are elected as the president of Senegal? Well, xam nga Senegal Gambia dañu am relationship bu yàgg te itamit bu dëggu boo xamante ne Sénégalais yi ak Gambiens yi dafa bëri in terms of geography, history, sociology, culture donc loolu dara sàmm la te ñu war ko aar itamit donc the similarities of areas of social convergence constitute very levers that can undoubtedly boost fruitful cooperation between our two states. Gambia is actually Senegal's primarily geostrategic ally for two fundamental reasons. It's an enclave within the country, within Senegal, and shares border with 6 regions of Senegal: Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kaffrine, Kaolack, Tambacounda. Donc, for all of these undeniable considerations, we plan to strongly prioritize in synergy with the sisters Zambia cooperation in many sectors, such as security, in terms of security, exchange and sharing of cultural, educational, and academic commitments to further strengthen the unbreakable bond between our two countries. Together, establish a coordinated health map. It's possible, extends it to veterinary health by fostering sharing workshops. Agriculture, because we face the same challenges of self-sufficiency, water management, dams, agricultural mechanization. Hydrographic resources, there are considerable advantages like rivers, waterways, lakes, and tributaries that irrigate our urban land through the seasons. But then the nature and geostrategic character of the state, it demands from us an intelligent and concerted and harmonized diplomatic approach. Donc dina nek lo xamantene dañ ci soobu bu baaxa digënté Sénégal ak Gambia xamna né Sénégambien yi tamit wante ñun Sénégalais yi dañ ci téy dañ ko fonk dañ ko naw te lu dal Gambia Sénégal da ko yëg Sénégal Gambia da ko yëg donc président de la République bu mu ci doon surtout bu xamantene dafa mel ni mani tamit dina def lépp ba nga xam ne partnership boobu relationship boobu dara du ci gàkk donc mu nekk alay bu am solo te under my magister if I win these elections that relationship and partnership inshallah te man Gambian yi samay xarit lañu donc that will be preserved. Jërëjëf Anta Babacar Ngom
candidat si li nga xam ne moo nekk élection bu war a am Sénégal di la jaajëfal ci ni nga nangutoo pour wax ak ñun xam naa ne sa loxo mu ngi jàpp mais d'accord nga pour wax ak ñun di la jaajëfal di jaajëfal sa communication team bi ñoom Maam Fatou ak ñoom Jaara yëpp di leen gërëm di leen sant si li nga nangoo pour wax ak ñun fii nga ne moo nekk QTV. Well, viewers, with that we bring an end to this interview of the one-to-one with Anta Babacar Ngom, who is a candidate in the postponed presidential elections. We thank her so much for joining us on this program. Do join us next time. Until then, thank you from me and the entire production team here at QTV. Bye-bye.